Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. P of x equals to 0. That is P of x equals to இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க x square minus 15 கொடுத்திருக்காங்க. So x square minus 15 equals to 0. அப்போ x equals to plus or minus root of 15. அதான் zeros of the polynomial is alpha equals to root 15 and beta equals to minus root of 15. Verification. Comparing P of x with ax square plus bx plus c, we get a equals to x squared coefficient 1, b equals to x oda coefficient 0, c equals to minus 15. Sum of zeros alpha plus beta equals to minus b by a. ஆல்ஃபாங்கிறது plus root 15, பீட்டாங்கிறது minus root 15 equals to minus b. bங்கிறது என்னன்னா 0. 0 by aங்கிறது 1 equal to 0. Product of zeros. Alpha beta equals to c by a. ஆல்ஃபாங்கிறது root of 15 and beta is minus root of 15 equals to cங்கிறது minus 15. a is 1. அப்போ என்ன வரும் root 15 into root 15 15 ஆயிடும். இங்க மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் போடுறோம். minus 15 equals to minus 15. Hence verified. The graph of y equal to p of x is given for a polynomial p of x. The number of zeros of p of x from a graph is a equal to 3, b equal to 1, c equal to 2 and d equal to 0. Here y equal to p of x touches the x-axis at one point தான் touch பண்றது. So number of zero என்னன்னா 1. Answer என்னன்னா b equals to 1.